Всем привет! Вы на канале InVader, и сегодня мы продолжаем проходить Hogwarts наследие. В прошлом видео мы остановились на том, что немного попроходили задания с Диком, немного половили разных чудищ. Вот, и мы прилетели вот куда-то сюда. Я, кстати, вот здесь не поджег разные эти... Я не знаю, как это сказать. Я уже забыл, как они называются. Ну, точки для перемещения. Вот, и мы пришли в Фелдкрофт. Здесь у нас основное задание, связанное с Себастьяном. Вот, ну и давайте начнем его сразу же. Не будем тратить время. You made it. Прикинь, что-то я слишком близко к нему встал. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Я забыл, что очки Feldcroft isn't what it поменялись. used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Окей. This way. Как же он долго. Ага. Feldcroft used to be a lot livelier, with Ranrock's lot wandering about all the time. Мне Everyone интересно, stays out of sight. что здесь Ромрак Here we are. забыл? My sister should be just inside. А зачем я первый хожу? Это твой дом, нет? Странно. Ну ладно. Так, с очками. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Да, молодцы. What you've done. I'm sorry. Leave. Окей. Классно мы познакомились, конечно, с его сестрой. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Ладно, давайте поговорим с That boy will fray my last nerve. его дядей. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. Странно то, что ты дядю не хочешь спасти. But nothing can be done Она for ему her. дочь или кто? Или племянница? Я немного не понял, но ладно. Он говорит, что она его сестра. Я про Себастьяна. Он говорит, что Анна его сестра, а его дядя как-то странно относится к ней как к дочери. Может, из-за того, что... Возможно, потому что в детстве они лишились родителей. Я, возможно, этот момент как-то пропустил или просто забыл. И дядя за ними следил как за своими детьми. Вот. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable Извини, спина and болит. stay out of the Loyalists' way.
помогает. Ладно. Так. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. Ага, ну короче, If you really want to be of help, он все-таки make рядом sure дядя. Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he Походу, doesn't stop. то, что я говорил про то, что I hope you remember what I've said. Good day. отец у них, ну, родители, типа, у них погибли, все такое, возможно, даже правдиво. Those bouts of pain are difficult to bear. Так, минуточку. Где это? А, где-то слева было. Где-то вот здесь. Ага, вот оно. Revelio. Манекены для тренировок. Страницы руководства. Жители Фолдкрофа иногда используют их, чтобы попрактиковаться в использовании заклинаний, особенно в свете недавних нападений гоблинов. Кстати, так, как там Депульса выглядела? Ага. Мне нужно использовать... так. Нет, нет. Вот сюда я, наверное, на время поставлю Левиоса. Levioso. Depulso. Ага, ладно. Это не работает. Мне нужен реальный противник. Хорошо. Я на секундочку забыл, что есть это. Ну, прикольно. Ладно. Так, что там с Ан и... Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, шар все такой же гадкий. Но ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, тебе лучше, Себастьян. Окей. Типа где-то за домом. Себастьян, не трогай мой набор зельевара. Он не твой, Анна. Хорошо. Почему здесь Ладно. Это их, короче, заботы насчет писем. Меня это, типа, не должно волновать. По факту. Окей. Далее мантию. Давайте ее примерим сразу же. Ну, хотел бы я примерить, но здесь у меня ячейка есть, характеристики, а там нет. Так что я оставлю. Задание профессора... А, я выполнил задание. Так. А, ну да. Я выполнил. Хорошо. Значит, я могу вернуть заклинание. Глациус, да. Так, давайте поговорим с Анной и все. Дальше пойдем по сюжету. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was.
Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Нет. Я не помогу. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. Я наоборот помогу ему найти лекарство. Чего они там тут все так быстро сдались? Боже мой. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Прогнала, короче. Ну ладно. Why would you not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Идем, я уже дрался с ними. Давай быстрее. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Ага, у меня вот здесь экспеллиармус, хорошо. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Окей. Revelio. Хорошо, здесь ничего нет. How much longer are we expected Попадите в снайпер. Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. It's a dead wizard in my book. Let's get this over with. Glacius. I don't think you know who you're dealing with. I want Fringo. Окей, ребят, мы отвар дали. Just you wait till I'm on solid ground. Devolso. No! I will make you pay. Number of boys coming back this way. Я не знаю. А я мог вообще остаться не использовать? Glacius. Potato. You won't get away with that. No, that's embarrassing. You've made your last mistake. Окей. А можно уже подраться? Won't get over here. Glacius. Potato. Expelliarmus. Wow. Oh, I'm enjoying this. I won't rest. Expelliarmus. Not quiet enough. Repulsor. Glacius. Potato. Can't win. Glacius. Fringo. Let's get this over with. Glacius.
Arrogant child! One less human to worry about. Ooh, this shouldn't take long. Ай! Что происходит? I won't rest. Expelliarmus! Places! Far from That was meant for me. Pity, not quite. Glacis! I confess, that was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Так, можно я соберу предмет? Какие вообще дадут? Revelio. Кстати, тут можно полоску вернуть. Только вот зачем? Reparo. А, ну ладно, пусть будет. Revelio. Ладно. Давайте поговорим с Those Себастьяном. loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Давай. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. А это что? Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Ага, и там последнее, как я понимаю. Хотя может быть и дальше что-то есть. Ну это что, печь? Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth Revelio. taking a closer look at the house itself. А здесь не... случаем не Парсифаль жил? Или как его там? Чьи задания мы сейчас проходим? Ну, проходили. Отойди ты. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this Revelio. was intentional. Ага, мне показалось. This well А, looks нет, не familiar. показалось. Это ж та деревня, ё-моё. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When?
Give me a moment. I'll explain in a second. Короче. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? Это можно было уже давно догадаться. That day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. Я вообще-то тоже не до конца понимаю, I'm not even но sure I understand it all yet. Надо побольше опыта. Not like Quidditch. Пожалуйста. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. No. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Depulso! Huh, a stairwell. Revelio. И вправду лестницу. Lumos. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Lumos. Я приехал сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и притом знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, напоминавшего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Те, кто оправляется от чумы, никогда не оправится от боли и утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживает, но печаль останется в сердце навечно. Я видел мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным, на мой взгляд, оставить их страдать не менее жестко, чем избавиться от мук. Это примерно типа 17-18 век, если они про чуму говорят. Я не помню. Я не особо помню, когда там была чума. Воу. Lumos. Lumos. Я исследую подвал, ничего? Стоп. Confringo. Ну, это был один из планов. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Чё? I know it sounds strange, but... Honestly,
Nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Зачем ты рассказываешь? What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. Okay. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Окей, Here we come. Давай пойдем. I'm tempted to hold my breath. Зайдем в крипту. Ощущение, как будто я что-то потерял. А, нет, все нормально. Нашел. Why would the door lead us here? Sebastian, look. А это что? Ага. Why hide a triptych here? Seems as if something's Revelio. missing. A note. Let's have a look. Сейчас, минуточку. Это что? Выход? Не понимаю. Confringo. Depulso. Ну ладно. Revelio. Сундук, походу, я открывал уже. Ну ладно, пойдем возьмем эту заметку. Или что там? Ну, записка. Окей. Не понял. Anything helpful in the note? Нет, вроде. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the Keepers. Ладно. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very Я well. вначале тоже подумал, что But that doesn't mean it's not ancient это magic. древняя магия, но There's still so much we don't know наш about спец it. говорит, что True. нет. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. Это типа они про тайную комнату говорят? Fold into all of this. My head's an utter mess. С Василиском, But который... I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Yes. А, это выход. Окей. А я тут магией стреляю. Это выход, ладно. Я и забыл. Окей, 20 уровень, наконец-то. Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Надь, что ты говорила? Ну, короче, Надь нас куда-то пригласила. Так, давайте сходим по заданию профессора Унай.
Знаете что? Перед этим, перед всеми всякими заданиями, давайте сходим в Hogsmeade. Кому интересно бы? Это Оливандер, это свитки, это магазин спортивных товаров, одежда, парикмахерская. Давайте продадим ненужную одежду. А, ну кстати, может чувака, который продает одежду, можно продать одежду. Хэллоуин, что ли, уже? Что? You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these socks. Novelty socks at that price can't Ready be for a little passed up. change in Be fashion, thankful are you we? have I'd rather have Plenty to choose from here, so take your time. Never known someone so dramatic, just like your father. Anyone would think you had an affliction. Has he been? What do we have here? Окей, здесь сундук с глазом. И с деньгами внутри. Приятно. Until then, you'll Так. learn. Plenty for your perusal today. Да, Take your можно time. продать. Papa, can we really Так, wash продаем. Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her canut. Оставлю. Оставлю. Продам. 43, 51. Продам. Продам. Сейчас выясним. Это продам. Тоже. Продам. И это. Сейчас выясним. I suspect you have a sharp eye for fashion. Так, а можно ли, интересно, потом очки получше купить? Так. Да, есть 12, 4, окей. Я потом схожу, выручай комнату и поменяю. Так, 2. Это на 5. Окей. Be sure to stop by whenever you're about. Так. То, что у меня с ячейкой, я продавать не буду. То, что без ячейки продаем. Да, и может быть какие-нибудь классные очки. Не хотите мне очки продать, мистер? Не хочет. Говорит, типа он... I'd say that looks as if it was made for you. Типа есть перчатки классные. Что я не особо по перчаткам. I'd say that looks as if it was made for you. Ну, давайте вот это купим. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Ну и эти перчатки. Почему бы и нет? I suspect you have a sharp eye for fashion. Почему он очки хорошие не продает? Так. Так, защита увеличилась. Если я это дену, увеличится нападение, но снизится защита. Нет, что-то не хочу я. Пойду обратно продам ему эти Be sure to stop by whenever you're about. На, забери свои перчатки обратно. Так, и... I suspect you have a sharp eye Мне for fashion. нужно сперва... Давайте сходим выручать комнату.
И выручай комната. Так. Выручай комнате мне нужен станок ткацкий. Где он? Вот здесь. Я надеюсь, можно типа... А можно снять? Прикинь, походу нельзя будет. Обидно. Не, а можно снять ячейку? Типа, я не прикалываюсь, ребят. Дайте мне ячейку. Не получается. Ладно. Давайте тогда... Так, здесь пусть будет экспелярмус. И обновим ее. Вот. Также мы сделаем с шарфом. Обновим ее. И здесь будет инцендио. Так, здесь просто обновление. Ячейку ставить не буду. Так, теперь по заданию. Нет. Да, мне вот. Да вы издеваетесь, походу. Ладно, пойдемте на урок профессора Унай. Ночь, что ли, на дворе? Что-то темновато было. Revelio. Он где-то здесь? Нет, куда-то справа. Чуть повыше, походу. Revelio. Prithee, no time to dally. Be on your merry way. I shall see you anon. Revelio. Вот. Там еще, кстати, страница летает. Портрет сэра Кадогана. Сэр Кадоган якобы дружил с самим Мерлином и именно поэтому стал рыцарем круглого стола, хотя на самом деле он известен только в волшебном мире. Сэр Кадоган знаменит тем, что победил Виверну из долины реки Уай и теперь проводит свои дни, вызывая студентов на дуэли. Окей, зачем тебе это? Сюда. Спасибо. Чуть выше, кстати. Летучее пламя. Ага. Я уже нажимал подождать. Ага, ладно. Урок начался. Весело. Это гадание? Или что? Что за урок? Я как-то пропустил этот момент.
Что не с лицевой анимацией? Почему она так смотрела, типа, такими темпами ты никогда не выпустишься из Хогвартса. О, предсказания по чаю. Ну, выглядит, конечно, как, типа, остатки кофе, конечно, но это по чаю предсказывание. Окей. Боже мой, чё вы столпились? I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. Модель для хиромантии. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрели на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Окей. Весело. Эльфийские перчатки дали. Ну да, они похожи у них. What do we have here? I hope those assignments were I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Ну, по идее, опасность ждет впереди, но давайте триумф. There will be hardship, I'm sure of it. But I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy. And that is why such futures are worth striving for. Окей, надеюсь, хоть какие-то тут ответы should not divert us from your влияют present на концовку. success. Я не знаю, сколько есть вообще есть концовки или нет. Было бы интересно узнать, если здесь типа, несколько концовок, а не одна. Of what your future may hold. Then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. Я и забыл, что нам заклинания дадут. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Так, Мадива Онай. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Бека предложить вам должность преподавателя прорицаний в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа с наилучшими пожеланиями, профессор Матильда Уизли. Так. Вот это заклинание дали. Descender. Excellent. I think you have it. Descender — это мощное заклинание, которое перемещает объекты вниз и ударяет врагов об землю, вызывая ударную волну. Ну, круто. Я нашел хорошее заклинание, новое. Так, что еще? Ладно, давайте на этом закончим, и в следующем видео мы продолжим, пойдем, наверное, на урок астрономии. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, а также комментируйте. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями и знакомыми, если оно вам понравилось. Также ссылка на мой плейлист, как и ссылка на мою группу ВКонтакте и в Телеграме внизу в описании. С вами я уже увижусь в следующем видео. Всем удачи, всем пока.